Hey everyone, welcome back. मैं हूँ जोजो, मेरे साथ और मैं हैं हूँ श्रुति। Yay. This thing, what am I saying? Not true. Tru-Skool लिखा है यहाँ पे. It's called BTFU Karan Aujla. It's called Vibe Check. Okay. Let's see if he passes the vibe check. I'm sure he will. But this is basically the intro to his album, BTFU. And people asked me to react to it. Before we could get to it, we were not recording for a few days. Before we could get to it, he dropped the first video of the album. So I think we'll just, we'll react to both together. Why not? Sounds good. Yeah, why not? Yeah. Okay. So and fast it'll be. I like. Yeah. Sequence. So I mean, it's a 10-minute intro. So I think it's going to be a lot of BTS and stuff. And that'll be interesting because we've never seen that from Karan Aujla, like talking about his album, or I've not even like watched any interview of his ever. I know there were requests for this one interview of his, which is in complete Punjabi. So I held off on it because I was like, I won't understand. But anyway, it never happened. So let's watch this and see what the album's about. Yeah. Okay. Chalo. Yes. Vibe check. 1, 2, 3, play. There's a small preview of what's about to come. Interesting. Story, passion, culture, and origin of. Okay, we're rolling. Right there? Yeah. Where your hand is? Yeah. Okay, so first... Hold up. Yo, what should we talk about? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਐਲਬਮ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲਈਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਕਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ BTFU ਐਲਬਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੇਮ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਲਿਰਿਕਸ ਵਾਈਜ਼, ਗਾਉਣ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੋਇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। Yeah, I think God, you know, when he messaged me, he was saying he likes what I do and he knows people are inspired by that sound. There's a lot of that happening nowadays, so he wanted to come to the original source. So, you know, hopefully we can still have a place with that for that sound and it can still sound fresh today. So let's see how it goes. ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਛਾਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਢੋਲ, ਤੂੰਬੀ, ਤਬਲਾ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਢੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੂਪਲਾ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥੀ ਵੱਜਾ ਢੋਲ ਆ। ਸਕੂਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੜਕਾਇਆ ਢੋਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਕੀਬੋਰਡ, ਤਬਲਾ, ਢੋਲਕ, ਢੋਲ, ਤੂੰਬੀ, ਅਲਗੋਜੇ, ਡਰਮਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਜ਼। ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ, you know, to sing with ਅਲਗੋਜੇ, ਤੂੰਬੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਗੈਰਾ। So yeah, that's what you can expect from this album. La 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 la. Oh la 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 ni la ra 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 ra. You know, ਕਈ ਗਾਣੇ ਕਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਏ ਸੀ ਆਪਣੇ from Canada. So when he came here, a lot of the stuff was written here. Music ਸੁਣ ਕੇ, you know, collaborate ਕਰਕੇ, so tarja ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, it's been really good, you know.
So yeah, it was ਵਧੀਆ experience, and you know, we had a very good working relationship. So yeah, hopefully it comes through on the recordings. ਆਓ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਛਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੀ ਯਾਰੀਆਂ ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਦੇ ਖਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਚੋਂਦੀਆਂ ਪਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੇ ਨੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹੱਥ ਦੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਆਪੀ ਸੁਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ BTFU ਕੀ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ BTFU ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ Oh. BTFU ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ BTFU ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ BTFU ਆ ਸੰਗੀਤ ਹੈ BTFU ਦਾ La 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 la. Oh la 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 la. La 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 la. La 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 la. ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਹਿੱਡਾਂ ਤੋੜਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਲਹਿਕਾਰਾ ਤੇ ਫਰਾਟਾ ਫੋੜਦਾ. ਓਏ ਹੋਏ. Yeah, so we're just gonna check one of the mixes in the car. ਆਪਾਂ mixing ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ check ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, so ਉਹਦਾ result ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਆ. This is the part where when you've worked on something, you know, you think you've got it sounding okay inside, and then when you check it in the car, you know, Yes. sometimes it don't sound right. Yes. Because that's where I usually listen to my music, so I just need it to see if it sounds the same as other people's songs do, really. That's basically what we're doing. Let's just see what this is saying. ਇਹ ਆ BTFU ਢੋਲ So David, like, try and move it about. ਆਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਆਉਣੇ ਖੌਫ ਰੱਖਦੇ Accompanying the switching. Yeah. You better ask about ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਮੜੀ ਸਾਰੀ ਸੜਦੀ ਨੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਟੱਪਦਾ ਤੇ ਕੱਟ ਆਉਂਦੇ ਲੜ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਰਦੀ ਜਦ ਮਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਕਲਸ ਭਰੇ ਆ ਮੂਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾ ਰਾ 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 ਤਾਰਾ ਰਾ 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 ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਣਾ BTFU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਢੋਲ ਪਾੜਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Tru-Skool ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ 3-4 ਢੋਲ ਲੱਗਿਆ ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਓ ਨੱਚਣੇ ਵਾਲੀ ਤੱਕਰਾ ਬਣ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਰੈੜੀਆ ਬੁੱਧ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਓਏ ਨੱਚਣੇ ਵਾਲੀ ਤੱਕਰਾ ਬਣ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਰੈੜੀਆ ਬੁੱਧ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ with this album, you know, we've tried to reach a good balance of things, you know. I mean, I think, yeah, a lot of youngsters do use samples and things like that, you know. Same with myself, you know. I try to keep a balance, you know, because I play instruments myself. So the aim is to try and really keep that 50-50 thing going on, you know, trying to make it traditional at the same time and make sure it works with the singer as well. ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BTFU ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ 뮤직 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਬਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਲਿਖਤ ਵਾਈਜ਼, 뮤직 ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਵਾਈਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੇਠ ਤੋਂ ਠੇਠ, ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ BTFU ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਬਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਲਬਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਸਦਾ। I mean, BTFU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ। ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ, ਬਸ ਆ ਗਈ ਟੇਪ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। Nice. He's Nice. fully appealed to the Punjabi and everyone. Like, this is for Like, you. And how absolutely. And I just absolutely loved watching that whole, you know, the whole BTS of BTFU and how they were doing it and how they were like Yeah. casually chit-chatting and like just being with each other. Oh, It was I love amazing. it. If I could be a fly on the wall for every like artist recording session, every artist that I like, I would just do it. You know, I would happily just take out the job. But yeah, this was really interesting, and I liked that he, you know, before dropping the album, he put this out. It really, Yeah. I mean, it makes it's way better than, you know, releasing a teaser or a trailer with a mashup of the songs and Yeah. all. It's so much more engaging, and so it gets you involved emotionally with what's to come, because especially because he's appealed to that sensibility in people, right? Absolutely. And you're so right when you're saying that it works so much better than a teaser. In a Yeah. teaser, wo 10 second ke andar, 30 second ke andar, 2 minute mein even, you know, you watch something and then it gets over. But Yeah. if you're a real fan, or even Yeah. if a fan of the music, or you just enjoy what's happening, you know, piche, and then so now we all are emotionally invested. We want to hear the sound of what it's going to sound like, right? Yeah. It works. It totally Whosever works. idea it was on his team, whosever idea it was to Bhai, do wah. this BTS, unko raise de do. Just give them a raise. because very nice marketing. Having said all of that, I feel like when he sat in the car and he said, what we've made, we really need to hear what it sounds like in the car. Every cell in my body was going, yes, yes, yes. This is what I've been saying forever. So every time I've listened to, you know, because we would have music meetings and we would sample songs in the studio with all the speakers and everything. Right. I would put them in the logs and listen to them on my drive home before taking my final call on, does this song work on radio or not? Because when the way you get to experience a song in a car is how everybody is going to experience, like majority of the world out there is going to experience it in their car, and that sort of enclosed space really gives you the vibe of the song that Absolutely. sometimes you don't even get in a studio. So it makes it personal and yet gives you a realist angle on it. yeah, That's why. Like, I think that's why it like totally works for everyone. yeah, So yeah. very That's nice. why that meme really works. If I call you while I'm driving, it means you're really special, because that's my music listening time. So just say, Nice. just Nice. say, okay, from here, let's go to the song. Now I'm excited. Yes, cued and ready. Okay. Click that, be kicking it. Okay. All right. I Yes. think Tru-Skool and English rap, Nave Suave, lyrics and composer Karan Aujla, music Tru-Skool, video Rupan Bal, click that be Kickin. Okay, fine. Let's check it out. It's a strange name. 1, Yeah. 2, 3, play. This is an OG call. We had a party last night. What am I gonna tell my parole officer? Hey. So what up, Bobby? I looked through some of my homeboy from the set. Just a fucking minute, Your Majesty. Up on the click that be kicking the gangster shit. Up on the click that be kicking the gangster shit. ਆਓ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਛਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੀ ਯਾਰੀਆਂ ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਦੇ ਖਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਚੌਂਦੀ ਪਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਆਓ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੁੜੇ ਨੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀ ਨਕਸਾਨਾ ਕਰਕੇ
ਕੱਚੇ ਹਮ ਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹਮ ਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ ਟੰਗ ਗੋਰੀਏ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿਫਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆਓ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ ਟੰਗ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿਫਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੋਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਾਂ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਦਾ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਵੀ ਕਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹਮ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹਮ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ Let me see the color inside you. Let the boy get down. ਆਓ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੜਫਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜਕਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਆਓ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੜਫਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਬੀਬਾ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜਕਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢੋਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਪੜਵਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਆਓ ਸਾਬ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਚੌਧਰੇ ਨੀ ਮਾਰੀ ਐ ਸਾਨਾ ਕਰ ਕੱਚੇ ਹਮ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹਮ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ Pull up to the spot with the Mexicanos. Pull the bag out. Devils full of unmentionables. Real professionals. Open them up for the count. And they only deal with pounds. That's just how they get down. Asked them where the loot at. They told me move back and pull the strap out. I turned around for help. But Brody was aiming up at my back now. I backed down. Couldn't believe my eyes of the fact. I guess only close friends got access to your back. ਆਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੁੜੇ ਸਟਰੇਟ ਫੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਟਰੇਟ ਫੇਸ ਤੇ ਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਸੋਹਣਿਆ ਨਖਰੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਦੱਸਦਾ ਟਰੁੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮਿੱਠਿਆ ਓਏ ਔਜਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਤਾਨਾ ਕਰ ਕੱਚੇ ਹਮ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹਮ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹਮ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਹਮ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ I'm from the clique that be kicking the gangsta shit. I'm from the clique that be kicking the gangsta shit. I'm from the clique that be kicking the gangsta shit. I'm from the clique that be kicking the gangsta shit. I'm from the clique that be kicking the gangsta shit. Clique that be kicking the gangsta shit. I'm from the clique that be That's a flex song done right. Like in the perfect way. What happened? Why are you making face? What happened? No, there's that that came at the end. So I was like, what is happening? But yeah, oh my God, dude, what is the budget for these videos, man? I don't know. What is the budget for these videos? Is A what was lot. going through my mind. Like, damn. A lot. And but it's Holy. done so well. And the music and the dhol, like, you know, ever since he said that his album ke andar dhol has been like, you know, certain songs zyada use hua hai, but generally overall, and I'm a huge dhol fan, like I just love the dhol. I So mean, who doesn't, right? Exactly. So this song, like I Totally. couldn't stop moving. It totally. So at one point I was like, no, you know, camera here, just be stable. You don't have to move so much. After a while, I just couldn't contain myself. I was just like surrender, just dance, just like chill. Yeah, I really like it. I like the song. dude, this song just, it took me back to the 90s UK Pangra vibe. Like it was completely on the, and you can see Tru-Skool's really gone back. So he's taken the old school elements. You know, background mein wo chal raha hai. Yeah. What is that? Tumbi wala That sound. melody, yeah, that melody is going on. Yeah, And yeah. uske upar there are multiple layers, and then there are vocals as well, and then there's this whole like English thing happening mixed with the main vocals in the Punjabi. Like it's very But B21. seamlessly. Yeah. It's very those I would say what was that other I'm forgetting the name now, but there's a lot of
there's a lot of that vibe coming through. It was just so nostalgic for me. I don't know if you felt that, because Not really. Like for me, I'm very used to this sound being just, I think Punjabi music has very specific two, three kind of sounds, right? And this fit in one of that folksy sound thing, which also continuously has been going on. Like for me, it never stopped. Or maybe just I have not, I don't know. No, I think didn't get for- that retro vibe which you're talking about. Oh, Mujhe no, wo for nahi me, lagi. like it definitely stopped. There's a very distinct sound to the 90s UK Bhangra music, which which did not really continue into the 2000s and even this last decade. It's just the entire layering of it is what I'm talking about, because there was a bit of the modern sound as well. Oh, absolutely. It had a right very on good, top. that fusion thing going on 100%. There was that whole folksy sound mixing with, like, today's elements, which is why it worked so well. And the 90s thing, I know what you're talking about, because it's this very it's the beat. There's the whole beat feel to it, which is early 90s, which I know what you're talking about. So that was definitely there. Yeah. I Like, found it like a that like a you late watch- 80s, early 90s for me. I'm speaking strictly second half of 90s, but like you remember Bend It Like Beckham. You remember Darshan B21 ka? I mean, it's every shadi ka gana. It took me back to like that sound. So that's why. I hear you. But otherwise, like I'm just super intrigued, man, of what kind of flavors he's going to mix within the album. Already the first song is giving us this retro versus, I mean, old school versus new school vibe so strongly. This particular track, a lot of thought has gone into it. If for a second I just stop and say, if this is the first track, and if this is what the rest of the album is going to look like, and especially those 10 minutes, it really helped me put in perspective the kind of sound that's coming. So for somebody who wasn't prepared for that BTS whole shoot thing, excuse me, I think they've done an excellent job in just letting us know what to expect, how it's going to come, but without actually giving it away. Because sometimes that's where it goes wrong. वो बताना शुरू करते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं, and then you're like, अरे सब कुछ तो देख लिया, what to expect. Not at all. So they did it really well. Because even the bits where he's practicing and rehearsing in the studio, they haven't. There's nothing recorded playing. It's literally just him doing the bowls and the the guitarist sitting there and jamming with him, and the tumbi player sitting there and playing the tune. So so they've hinted, and then even Tru-Skool in his bits where he was talking about what he's doing, he's mixing the instruments with the new this thing. They've given us an idea of the thought process. Correct. So this is, my God, what a song. Lovely. It is lovely. I can listen to it immediately again. I think today I'm going to be listening to this like literally like it had such a good feel. Like, and his lyrics also, like whatever I could understand, they're not just fluff, they're good lyrics. Yeah, the good lyrics. Yes. He's flexing through and through ho rahi hai, of course. Lekin, it's the words you'll end up using, which was different, which was really nice. Like how the kache aam wali line and stuff like that. It implies different things, and it's been used very nicely in the whole flow of the lyrics. So which was very nice. Very nice. I'm gonna go over the lyrics with you offline. The bits I didn't get, but lovely, yaar. This is a great, lovely intro. BTF. click that be kicking it. I have to still like wrap my head around the name. click that be kicking in. Click that be kicking it. Okay, fine, cool. What do you think that means though? Like for them, or what did you get out of it? Like click that be kicking it. Where the click that are kicking, like we're kicking. Like the moment you click the song, you're immediately going to be like killing it and like kicking everyone out of the scene. No. That's one interpretation. No, for me it's just like where the cool click. Yeah. You're right. Double or todgerous. Click while we're on. Click the like, share, subscribe, bell, everything. Well done. Click Miss Bola's website also. It's in the description below. Go check it out and let us know what you thought of this song. Drop a comment below and take care of yourselves. We'll see you in the next one. Live long and prosper.